হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুবই ভালো আছো। আমিও ভালোই আছি। আজকে আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। সেটা হচ্ছে স্নিজিং আর নোজ ব্লোয়িং। স্নিজিং আর নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। তো এই চ্যালেঞ্জটা ভিডিও অনেক অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে। তাও এত রিকোয়েস্ট আসছে, তো কি করব ভাবলাম বানিয়ে ফেলি। তো বেশি বড় বানাচ্ছি না, কারণ আমার এখন ঠান্ডা লাগেনি, সর্দি হয়নি। কারণ আমার সত্যি কথা বলতে সর্দি হলেও নাক দিয়ে আমার একটু কমই ঝরে। তো ওই জন্য ভিডিওটা আমি বানাতে চাই না, কিন্তু এত রিকোয়েস্ট আসছে। ভিডিও বানালেই মানে কোনো ভিডিও আপলোড করলেই সেখানে কমেন্ট আসছে যে স্নিজিং নোজ ব্লোয়িং প্লিজ করো, বানাও। তো ভাবলাম চেষ্টা করি। এখন তো আমার একটু সর্দি নেই, তো কি করব, সর্দি না থাকার জন্য এই যে একটা লঙ্কা নিয়েছি। এই লঙ্কা ঝাঁস লাগলে হয় একটু মানে হাঁচি আসে। তো আর হচ্ছে এই যে কাগজ নিয়েছি, তো চলো বানাই, চেষ্টা করি। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। যদি ভালো লাগে আমাকে মানে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো চলো। না, এখন আমি লঙ্কাটা দিচ্ছি না, আগে এটা দিয়ে চেষ্টা করি। একটা হলো। তিনটে হলো। রৌদ্রের জন্য হয়তো দেখা যাচ্ছে না। আমি দরজাটা একটু হালকা রৌদ্র মানে হালকা দরজাটা একটু বন্ধ করি, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। লাস্টে তোমরা কাউন্ট করে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? দেখো চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে গেল। 6টা মনে হয় হয়ে গেছে। রিকোয়েস্ট ছিল যে রুমাল দিয়ে মোছা যাবে না, ওই জন্য আমি রুমাল দিয়ে মুছছি না।
আর পাচ্ছি না, মনে হয় মুখের মধ্যে চলে যাবে। এবার লঙ্কা নিয়ে ট্রাই করি। আর হাঁচি যখন উঠছে না, আর হাঁচি উঠছে না। আসলে আমার তো সর্দি হয়নি, ওই জন্যে অতটা হচ্ছে না। আর হচ্ছে না। চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, কারণ আমি কিন্তু মানে খুব কষ্ট করেই বানালাম। কারণ আমার একটুও সর্দি হয়নি যে আমি মানে নাক দিয়ে অটোমেটিক আমার ব্লোয়িং, নোজ ব্লোয়িং হবে, তো সর্দি বেরোবে, আমার একদমই সর্দি হয়নি, তাও চেষ্টা করলাম তোমাদের জন্যে। তো চলো টাটা, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সবাইকে ভালো রাখবে। আর একটা কথা, আস্তে আস্তে রিকোয়েস্ট ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো চলো টাটা।